ಇದೀಗ ತಾನೇ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ ಸಚಿವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರು ಸಹ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ CSR ಸಮಾವೇಶ 2023 ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಮಳಿಗೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವದಿಂದ ಸಚಿವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ವೃಂದದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We are waiting for Honorable Chief Minister to join us here. We are expected to begin with today's program in about 5 minutes from now. Thank you.
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ CSR Conclave on Education ಇದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ CSR ಎಜುಕೇಷನ್ಗಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಇದರಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, NGOs ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು PPTಯನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ it is a history of sorts that Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister, under their direction, we have created this unique platform bringing together the corporates working in Karnataka, the NGOs and the civil society organizations, and all the government officials concerned to CSR in one platform. This has never happened earlier. Secondly, it is for the first time that the wonderful work that is being done by the corporates is being recognized by the state, and the certificates of appreciation are being given under the signatures of Honorable Chief Minister himself. So a hearty congratulations to one and all in advance. I will make some technical issues presented before you. Now, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ UNDP, Isabella. Because with UNDP's coordination, Planning Department and Niti Aayog, we work together to see as to what is the work going on under CSR in Karnataka. So all the corporates which are there in Karnataka, they are spending a huge amount. However, there is much more to be done. I'm also very happy to welcome our Honorable Minister for Higher Education, Dr. Sudhakar. Thank you, sir, for joining us. In our analysis, what we found that although 2% of the profits is mandated under CSR, the location of the project and details of the project under Annexure 2 as per the Companies Act Section 135 are not found on the website of the Ministry of Corporate Affairs. My request to all the partners is, if you're doing wonderful work, but just mention the locations so that we know what is happening where, and you get more and more visibility under CSR project. I'm so happy to say that in the last 5 to 6 years, Karnataka investment in CSR has been 7,767 crores. A big hand to all of you for your magnanimity.
And this magnanimity will go a long way for equity. And among that also, the highest amount is going to the education sector, that is 3,667 crore. And the next to health sector, about 1,700 crores, and to environment, 958 crores. Other sectors are not truly defined. Now, the issue that I'm presenting before this August gathering is that 2% of the net profit, which is there in the public domain for the corporates who are eligible for CSR, we have an amount of another 1,500 crores, which should have been done up to 2023. That made us think about as to what is holding us up. Is there some clearances? Is there some facilitations that are required? And therefore, we took this proactive step to contact each and every corporate, and we tried to find out how we can facilitate. This particular conclave is on education. We are focusing on education. Your and our objective is the same. If you look at how state government is supporting education, almost 40,000 crores is going into both primary and higher education. And there are a lot of things, not only education, you have the meals and you have the textbooks and the uniforms and the scholarships and so on. Apart from that, we have talented group of 170,000 teachers in different faculties who are teaching almost 60 lakh children in government schools. And a huge digital inventory is also available. We want our smart classes, smart education to happen in every nook and corner of the state. Not only that, the Karnataka Digital Public Library Portal, one of its kind in the entire world, has already got 1.73 crore e-content and 3.5 crores users, because it is all free of cost and very, very useful things are available. So we want every Gram Panchayat should have digital libraries. People who are not able to buy their own books should be able to make use of the best of the books at the global level. We found one analysis, evaluation done in terms of this technology-assisted program, the computer labs that we create in the high schools, how it has improved our learning outcomes. And we were actually very pleasantly surprised to see that wherever we had the computer labs, 38% increase in the learning outcomes has happened. This goes a long way to tell us that, yes, textbook education is not enough. We have to make it computer-aided so that the 21st century skills are well in place. We also made an analysis in the planning department as to what are the most important things which can improve the learning outcomes of our students. So ICT labs ranked number 1. The teachers' quality and the absence of teachers is another issue which impedes the growth of education. And then we have the classroom the requirements. Some of the places we have more students, but the classrooms are not enough. And then, of course, the poverty of the people, because majority of them come from poor background, and they feel that livelihood is more important than sending them to schools. So these are the challenges that today we in Karnataka face, and we find that the dropout rate from the secondary level is about 14%. 21% children only, which are specially abled, are able to go up to secondary education. We need special skills for deaf students, for blind students. We have to have special teaching aids and equipments. The gross enrollment ratio in higher education is only 32%. And when we look at the skilling, only 53% of our SSLC and PUC children are not formally skilled, 53%. And when we look at the total employment scenario, we find that 22% of the youth are not employed today. So this is an area of concern. We have to see that how we can bring in the measures both from the government and the corporate sector, because it is a win-win scenario. The student of today is tomorrow your employee. And how best we can add quality at both levels is the challenge before the Education Department. The Department of Education, ably headed by Mr. Madhu Bangarappa and assisted by our Principal Secretary, Mr. Ritesh, have prepared various challenges, and they would be interacting as in the course of discussions as to what needs to be done, where the corporates' help is required. They have also launched a separate
portal of Namma Shale Namma Koduge, they are encouraging more and more people to donate. So even the alumni of the school can innovate. I'm also very happy to share with you that Karnataka stands #1 in innovations. Department of Science and Technology gives this 7,445 innovations from Karnataka were recognized. Every child gets 10,000 rupees for any innovation idea. You can see very, very simple things, but they relate to the realistic requirement. We all know about the contribution from the tinkering labs. That is what we want to promote. And the education department wants to look at a holistic support. So we had a preliminary meeting with all the corporates heads on 18th of July, and they were very happy to take a holistic support for the schools. I'm very happy to welcome the Chief Secretary of Karnataka, Madam Vandita Sharma, for this program. Madam has also held education department earlier and is very, very closely concerned about the support and improvements. So this is where, sir, many of the corporates also said, we want to accept the school as a whole. We will take care of the building, we'll take care of the teachers, we'll take care of the equipments, we'll take care of the management, and then transfer. So very nice words, sir, like DOT, they've said, adopt, operate, and transfer. AOT model is what the corporates have suggested, and it is up to us to collaborate on this. Again, our Deputy Chief Minister, sir, is very, very particular about Karnataka public schools. I won't speak much, but these are the schools which maybe children of the corporates are enjoying, the facilities, the quality, and all that. And we want every poor child to enjoy the same with the help of all concerned. The critical areas for improvements have been identified by the Education Department. And early nutrition, early child care is very important. We have a model here, and all the dignitaries have already visited that. There is an Anganwadi on wheels. So in slums and in some areas where we don't have a building, the buses are arranged as an Anganwadi, and they are able to run the classes for the children in the best possible way, so that immediately when they move on to the school education, they are on par with others. So various sectors of CSR investment have been identified by the Primary Secondary Education Department, and they'll be more than happy to interact with you one-to-one basis to take things forward. Similarly, we have the Higher Education Department. I have Mr. Uma Shankar, ACS Higher Education here, ably assisting Dr. Sudhakar, the Minister for the Higher Education. And they have got so many colleges. In fact, we are one of the best equipped in higher education, universities, colleges, engineering colleges, polytechnics, and so on. And there are almost about 23 lakh students every year passing out from these institutions, and 5 or 6 lakh in the medical education side as well. So this is the rich human resource that we have. The Department of Skilling is providing them a linkage on Kaushalkar, so that soon after they move from the school or college, they move on into the skilling. So I think Honorable Chief Minister would be arriving in a few minutes from now, and we will start the formal program. We have huge proposals moving on, and we'll be more happy to hear you. So again, this is the first time one-to-one interaction with the corporates has been provided. So please make use of this facility and interact freely with all the highest decision makers of the state. Thank you so much. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರವರು, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
Good morning, ladies and gentlemen. I request all of you to kindly raise from your seats and join me in welcoming our chief guest for the day, Honorable Chief Minister, Government of Karnataka, Shri Siddharamaiah sir, with a huge round of applause. Thank you. ಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದರಾಜುಲು ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I would also like to welcome on stage Honorable Deputy Chief Minister Shri D.K. Shivkumar sir. Please welcome on stage sir. ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It would be a great pleasure to invite Honorable Minister of Home Affairs, Dr. G. Parameshwar sir, onto the stage. Sir, please. Honorable Minister, Large and Medium Industries, Shri M.B. Patil sir. Honorable Minister, Skill Development, Shri Sharan Prakash Patil sir. Honorable Minister, Planning Department, Shri D. Sudhakar sir. Honorable Minister, Higher Education, Dr. M.C. Sudhakar sir. Honorable Minister, School Education and Literacy, Shri Madhu Bangarappa sir, please. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯಲ್ ಸರ್, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಶ್ರೀಯುತ ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಕಾವೇರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ರವರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ UNDP ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು UNDP, FICCI, ಯುನಿಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Honorable Chief Guest, respected guests of honor, invited dignitaries, guests and delegates. A very good morning and a warm welcome to the CSR Conclave for Education, a social impact meet. As you all are aware, the theme of this program is Magnanimity for Equity, Samatege Udarate. First and foremost, may I request Shri M.B. Patil sir, Honorable Minister, Large and Medium Industries and Infrastructure, to kindly come forward and welcome our august gathering. Sir, please. On the occasion of the CSR Enclave Education make a social impact, today I welcome
our Honorable Chief Minister of Karnataka and a leader who has a lot of vision for Karnataka, Sri Siddaramaiah ji. I welcome Honorable Deputy Chief Minister and a dynamic leader who also has a vision for our state, Sri D.K. Shivakumar ji. I welcome Minister for Home Affairs, Dr. G. Parmeshwar ji. I welcome Honorable Chief Minister, Honorable Minister for Higher Education and a colleague, Dr. M.C. Sudhakar ji. I welcome Minister for Planning, D. Sudhakar ji. I welcome Honorable Minister for School Education and Literacy, Sri Madhu Bangarappa ji. Distinguished guests, I welcome Govind Rajri, who is the Political Secretary to the Honorable Chief Minister, the Chief Secretary of Karnataka State, all the Shalini Rajneesh ji, who was the ACS for Primary and Primary Education, distinguished guests, ladies and gentlemen. I heartily welcome one and all, and it's a great pleasure to address you all. It is the revered met. I stand before you today with a profound sense of purpose and gratitude as we gather for the CSR and Conclave Social Impact Meet hosted by the Government of Karnataka in partnership with UNDP, FICCI and Satwa. Government of Karnataka takes this opportunity to re-emphasize its commitment to work with all the stakeholders across sectors and region for its holistic development of the state. To achieve sustainable and holistic development of the state of Karnataka, the Department of Planning, Program Monitoring and Statistics, Government of Karnataka, and UNDP's Sustainable Development Goals Coordination Center has created a unique CSR matchmaking platform, Akanksha, to support and facilitate collaborations with public-private partnerships, CSR organizations, foundations, NGOs, multilaterals, line departments of the government. Akanksha platform will enable Akanksha platform will enable the CSR stakeholder to align their CSR goals with the state's SDG priorities and showcase the best CSR practices for further scale up. This event is a celebration of our collective commitment to building a better, more sustainable world through corporate social responsibility. Our government, under the able leadership of Sri Siddaramaiah ji, the Honorable Chief Minister, has been creating many milestones, including the creation of our Vision Group, as well as bringing in investments such as Foxconn and IBC to Karnataka. The Akanksha integrated platform for CSR and SDG holds immense significance as it brings together stakeholders from the public and private sectors, civil society and communities. By fostering an environment that encourages interactive learning, cutting-edge technology, integration and holistic development, we strive to empower our students with the knowledge and skills necessary to thrive in an ever-changing world. In this conclave, we have the opportunity to showcase the inspiring work being done by various organizations in the CSR space. We are also here to engage in meaningful discussions on how we can enhance the effectiveness of CSR initiatives, align them with the United Nations Sustainable Development Goals, and explore new avenues for collaboration. As a minister from a responsible government, I assure you that the government of Karnataka is fully committed to supporting and encouraging CSR endeavors. I urge all the stakeholders present here to actively participate, share their experiences,
and explore new partnerships. Together, we can amplify the impact of CSR initiatives, drive innovation, and unlock the potential of private sector resources to uplift communities and protect our planet. Thank you for being part of the significant event, and I wish you all fruitful deliberations and meaningful connections. We request your kind and active participation and contribute through Akanksha to strengthen and support the government of Karnataka in achieving SDG 2030 vision and bring back normalcy in the socio-economic development of the state post-COVID-19 pandemic. Let us work together to create a world where social responsibility is not just a choice, but it's a way of life. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್, CSR ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಂದ. ಪ್ಲೀಸ್. ಈ CSR ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, CSR ಬೆಂಬಲವು ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. CSR ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿದರ್ಶಿ ವೇದಿಕೆಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿದರ್ಶಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು SDGCCಯ ಯೋಜನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದರಾಜ್ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I will come down so that it's more interactive. Sir, I would like to thank the Honorable Chief Minister and the Deputy CM and the Minister. Sir, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ತಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಫಿಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದ CSR ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇಸ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. One second. Sir, next we would like to invite Anil Naik ಅವರು ಕ್ರೆಡಾಯಿಂದ, ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು June 1ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಫಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು, CSRನ್ನು ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು June 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ CSRನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೂನ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಆಗಸ್ಟು 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನ 1 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಕರೆದಾಗ ಇದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 hours ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸನ್ನು. 2.5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಮ್ಮ ಉಪಮಂತ್ರಿಗಳು ನೋಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಸರ್. CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ, ಅದು ಫಿಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, FKCI ಇರ್ಬೋದು, CI ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್, ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕ್ರೆಡಾಯ್ಗೆ ನಾವು ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌ ಟು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಕ್ರೆಡಾಯ್, ಪ್ಲೀಸ್. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of CREDAI Bangalore Real Estate Association, I stand here with immense gratitude and excitement on remarkable occasion of CSR and Education Conclave 2023. I would like to extend my heartfelt appreciation to the Government of Karnataka and our esteemed Chief Minister Siddaramaiah-ji and Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar-ji for their unwavering support and dedication to causes of education and corporate social responsibility. The Akanksha CSR portal has been game changer, providing the excellent platform to CSR growth in the state. Portal has been organization like ours to channel our efforts efficiently. As CREDAI, our commitment to the betterment society has already seen tangible results. We take immense pride to having developed 25 happy schools, nurturing environment where students can and grow. Our association dedication goes beyond numbers about making real difference in the lives of the communities we serve. Countless number of CREDAI Bangalore have generously contributed their resources and the time and lift education and empower the youth. Today, as we come together in this conclave, let us renew our collective resolve, strengthen education and CSR initiatives. Let us collaborate, share ideas, build partnerships that will pave the way the brighter, more into the future of Karnataka. Thank you, Chief Minister Siddaramaiah-ji and all the honorable guests. Thank you.
Hello. Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, other ministers and dignitaries. Namaskara, sir. Good to see you again on the same chair after so many years. I am F.R. Singhvi, Joint Managing Director, Sansera Engineering. I thank the organizers for giving this opportunity to a company of mine to present what we do on CSR. Sansera is in automotive and aerospace and defense section. And we started with a very humble beginning of 9 employees. And today we have about 9,000 employees. And similarly, we started in a very humble way with 1 school in Dutkal Sandra. And today we work with about 28 government schools in Anekal area with closely about 9,000 children. So number of employees and number of children we work with government school is almost the same. What we started in Anekal about 7-8 years ago was to have a simple, in our automotive, when our customer give us, they ask us what are your KRAs, key result areas. So we said we are going to work with Anekal schools to get 100% result in these government schools, and 100% of these past students should get into college or vocational training centers. I'm happy to tell you that Anekal this year has stood first in Bangalore South. In order to do this, we started co-curricular activities like yoga, music, dance, English. All these we employed teachers. And as the subject teachers also, there's a shortage in the state. We also employed subject teachers from this year onwards. So we have almost 41 teachers working across about 40 schools, providing all these activities by changing the attitude of these children towards their life to be better, bringing in health consciousness, cleanliness, and also interest in education. So not only the past results have increased, even the student getting more than 85%, 95% is increased. And we have taken it forward by setting up a vocational training center in Sansera. Almost about 1,200 people have not only been trained, they were employed for 3 years and then given certificate of NSTC and sent. And this year we have started something very unique. Our Toyota, Mr. Dalvi is here. Most of the auto companies in the world have adopted this concept of 5S. It's a very simple housekeeping, but that brings in discipline. And if one were to ask any Japanese company, they say the success of industry is based on 5S. Cleanliness, garbage is our biggest challenge. So what we have started in this school is the same learning of automotive we are bringing in 5S, training teachers, students to clean, keep this place clean, keep everything neat and clean. And the first thing that we have to do is keep the toilets clean. So this year, joining with other few companies in Anekal, we have adopted 200 children where toilets will be maintained and cleaned by the corporates by providing employment to people who can clean the toilets. And we started this 5S program. So these are some of the things that we have initiated, got good results, and we are trying to see that this model is adopted by other corporates. And Sansera was one of the companies who started the first lake, sir, which was again, the memorandum was signed by Sitramaya ji, Kyalsanali Lake. In fact, the person who was my project head, Anand, is now called the Lake Man of India. So that was starting in Lake as well as schools. So thank you very much again, sir, and look forward to Karnataka government taking this. In fact, like Shalini madam said, there is one other initiative. We are spread across India now, but I have not seen the kind of CSR involvement, our involvement in the government, starting this Akanksha website. I think it's the greatest idea that I have seen, and I'm sure a lot more funds will come to Karnataka through CSR from companies. Thank you very much. Very much. I request Ms. Sudha Srinivasan from the Nudge Institute to say a few words. They are collaborating with Government of Karnataka, giving corporate support in every department selected by the government. Thank you. Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, and special guests, it's my honor to speak to you about the collaboration that the Government of Karnataka has enabled with civil society institutions like the Nudge Institute. The Nudge works in the area of providing resilient livelihoods for all, particularly the bottom 30%. And working with government is a very important strategic choice that we have made.
with support of Government of Karnataka, we've done a few things. I'd like to kind of call that out. Our work in skill development with youth has grown through our work with communities in Karnataka. We have enabled startups in education to come to life through our social incubation and acceleration programs. Many of them work with your government, sir, and have found the support of the public education system to scale their ideas in digital education. And as Dr. Shalini mentioned, we also run the Indian Administrative Fellowship. It's a fellowship for CXOs from the corporate world, mostly CIOs and CTOs from Fortune 50, Fortune 100 companies, and also entrepreneurs who work with principal secretaries in the participating departments for 18 months and offer their services as socially conscious professionals wanting to apply their skills to the cause of the state and the country and to serve the state in whatever capacity that they can. We finished one cohort and the second one is in progress, helping to digitize education, take digital education to every public school and enable the acceleration of adopting the new education policy in the state. Thank you very much for the opportunity, and it's a pleasure and honor to be here. I now request Mr. Amit Kumar Singh from Asian Paints to share a few words on the lot of work that they've already done and they will do later. Honorable Chief Minister, sir, Deputy Chief Minister, sir, honorable guest on the stage, namaskara. So we recollect meeting you in your earlier avatar, and thank you for all the support that we are here in Karnataka today. We have the largest paint factory in Nanjangud, in Mysore, and we are going great there. Thank you so much for all the support. Coming to the context, since we have started commercial production in the state of Karnataka, even before that, we have worked in Karnataka in the last 2 years. We may have started work, but I would want to point out some figures in the last 2 years that we have. We have spent around 17 crore of rupees in CSR in the state of Karnataka. In the skills, we have trained around about 33,000 people, 33,000 youths in the vocational areas such as plumbing, carpentry, painting through our color academies and mobile vocational network. Coming forward, we commit and we stand committed to work in the state of Karnataka, and we'll be contributing another 7 to 8 crores this year, and majorly in skills and vocational skill sectors. Thank you to the industry department. We have been, it has been a great experience for us. Also, Shalini ma'am, for giving us this opportunity. We very much look forward to, and we as responsible corporate, we feel this is incumbent on us to work with the communities on the SDG goals. We really want to partner with the state government and work with, joint hand in hand together and make this, so corporate and communities go together. I won't take much of time here because there are other people also in the queue, but we are grateful to the support from the government of Karnataka, sir, and we very much look forward to continued support and guidance to us. Thank you so much. Thank you, sir. Ms. Archana from Dell Company would share a few CSR initiatives. Good afternoon, everyone. Good afternoon, delegates. It's absolute honor and delight to be here and share the great work that Dell has been doing. So Dell Technologies that I represent has been working in the state and is very committed since more than a decade. So we have more than 20,000 of our employees who are based out of Bangalore, and it being one of our most strategic states,
I'm very proud to share that few of my NGO partners with whom we are working, Csr Foundation, Learning Links, India Literacy Hope Foundation, they all are over here. Through Csr Foundation during COVID, we started to work in the Gram Panchayat. Shalini ma'am spoke about it, where we have digitized more than 4,000 Gram Panchayat libraries with digital devices, with the whole idea that children and the communities around are able to benefit from the digital classes that are being held. I'm so proud to share that even the farmers are coming to these libraries and they are learning new techniques of farming. Sir, we are also working with all the high schools of Karnataka, literally when I say all the high schools of Karnataka, through Csr Foundation, where we are imparting digital literacy. With the learning links, we have chosen some of the aspirational districts, and we have the solar community hubs, which are basically, we just saw the bus which is standing out. Very similar to that, these are mobile vans which are digital equipped, and it also has the solar hubs in it, and it moves in different remote areas where they are imparting education. We have few of digital such solar hubs. Also, very proud to share that Shani ma'am spoke about the tinkering labs. Through Learning Links Foundation and Hope Foundation, we have hundreds of such ATLs that Dell has adopted, and our focus a lot being around innovation and curiosity. We also agree that it's just not funds and cash that can bring about change. So we also have our dedicated employees who get engaged in most of our activities. So we have a layered level of approach. Our employees, they contribute their time, money, expertise, and we truly believe that this is the only way that we can bring about change. And last but not the least, we are also giving hundreds of computers, and Dell doesn't believe in giving refurbished computers, but we believe only in giving the new devices, because this is the only way that we can bring the digital literacy. So just wanted to keep it short and sweet, because I can see many of my peers are waiting here to speak. Thank you so much for the opportunity, and thanks to the government for all the opportunity given to Dell Technologies. From IT, we move to transport. Mr. Rao from Volvo, please share your thoughts. Good afternoon, everyone. Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, and Honorable Ministers and the dignitaries on the dais, distinguished ladies and gentlemen. I'm representing the Volvo Group India, which is into commercial transportation and based out of Hoskote and Pina. And CSR is one of our key focus areas, and education we have been focusing for the last 4 years, and we have been working with many government schools in Bangalore Rural District, Hoskote and Nelamangala area, close to around 22 government schools. We were trying to focus on improving the basic infrastructure facilities, like improving the toilets and renovating the buildings, and also wherever there are some gaps on the infrastructure, particularly on the school furniture side, providing desks, tables and all, and also providing them computers to create the awareness levels among the children. And also we have been focusing on the early child care education system, particularly our Anganwadi program. So we have decided to upgrade and refurbish Anganwadis. So 15 Anganwadis we have upgraded, and also to extend some of the best practices which have been captured across the country on particularly in the early child care education program. So we are building one resource center in Hoskote, a 2-floored building, which will enable to bring in all the Anganwadi teachers at one place and also share these best practices. So by this, maybe another 2-3 months, we will be ready on this. On technical education, particularly on the STEM learning, we have been setting up the STEM centers to promote the education and all. And I would like to really take this opportunity to thank the Karnataka government for creating this wonderful platform, the first of its kind, to bring in all the stakeholders together, and particularly the Akanksha platform which has been created has been excellent to bring all the stakeholders, corporates, NGOs, the government officials. It has been quite useful for us. We have been interacting very closely with the UNDP also, and from Volvo Group side, I would like to assure all the full support to the government and all the stakeholders on extending support in this education. Once again, thanks for the organizers. Thank you very much. We move on to Embassy Group. Shaina will speak as to how many schools they have actually refurbished. They were totally dilapidated. They've reconstructed. Please. A very good morning to everybody here.
and to the honorable guests on stage. I represent Embassy Group. We are a developer, and we create tech parks, as you know, along with housing and other areas of stay. We started our association with the Department of Education in 2012. We've completed 22 government schools, and we are really happy to inform you all that we continue to maintain these schools every day. We also work closely with the Commissioner of Public Instruction, and we've also roped into their agenda for the year. We are now sponsoring teacher salaries, and we're also looking at a holistic education initiative inside government schools. The only message that I have to give all of us here in the room today is to thank Dr. Shalini Rajneesh for having us all in one room, asking us to collaborate and collectively support the Department of Education. And we will continue to do our bit. We've been doing something called the Corporate Connect program, where we work with our corporate tenants. And till date, we've mobilized 75 CSR joint initiatives with the Department of Education. And we really hope each of us will take back this message today, because I think they're doing a great job and we need to together help them. Thank you for the opportunity. I invite Bhavana from ITC company, who have been working on nutrition and environmental friendly initiatives. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the stage, my peers and colleagues. I think I am representing ITC, the company that has a motto of Sab Saath Bade, Nation First. The only thing I want to share here is basically that as a part of the organization, we work towards the country in different places. I think in our own state of Karnataka, we've been able to work successfully on 2-3 big things. In the last year itself, on the work of nutrition, we've been working very closely on anemia under our project Samposhan, which we plan to take ahead. We have worked on environment, which is plastic sustainability, recycling, and we work with 2.5 lakh children just in the state of Karnataka, and we plan to take that ahead this year as well. One of our factories in Malur has just been certified on a platinum level, which is Alliance for Water Stewardship, which is the biggest benchmark globally. With all these accolades, the only thing that I want to share here are 2 points. We are talking about UN SDG goals in CSR. I think we all know in this group that they are interconnected. We talk about quality education, but quality education is incomplete without quality nutrition. And that's what I think, under the leadership of Dr. Shalini ma'am here, that's what we are trying to aim at, to work towards not only mitigating the risk of malnutrition, but also to improve the quality education. They go hand in hand, because I think we all know, if we want to achieve the 2030 targets under USDG, we need to work on some targets together collectively. And the second thing I want to share is a more of a personal experience, I think, especially in the last 1 year. I think sometimes we all have silos in our own hearts, but the way the doors have been opened, the connection, the communication, you know, even on the simple WhatsApps, have given us so much confidence to work that we are very grateful for it. Thank you so much, ma'am, and thank you all. I now invite Mr. Ganesh from HDFC. They are one of the largest contributors to CSR. And we also have Mr. Ashwini Saxena from JSW, I think, till Mr. Ganesh comes. Sir, after this, we will close this pre-prepared thing. We can leave the floor for quick interaction and the response from the Honorable Ministers, if you like. Honorable CM, Honorable Deputy CM, all the dignitaries on the dais and my colleagues here, my partners in the process of development. Apologies for the bad throat. First of all, gratitude to you, sir, and compliments to you for organizing us, bringing us all together under one roof. And that too in a very focused manner, just to speak about education. I represent JSW Foundation, which is the CSR arm of JSW Group. We are across 14 states in 33 locations. It's India's perhaps the only ISO 26000 certified CSR foundation. I would restrict my observations only around education work that we do in Karnataka. Our work today is in 5 districts, covering about 2,800 schools, reaching out to more than 3 lakh children on a yearly basis. And the work that we believe, is very important because education becomes a very important pillar of any developed society. I think our work starts right from early childhood education. It goes through to middle school,
looking at life skills education, which is very important. And 3 more dimensions that we've added to our education portfolio is A, bringing in the sensitivity in the children right from the beginning on environment. So with Center of Environment Education, we do a whole lot of programs to educate and sensitize children right from their childhoods about environment. A lot of life skills which are very important for them with Magic Bus Foundation. If you look at the data, children from Karnataka are very specially abled, I would say very specially, let's say, ahead of the curve, of the national curve. If you look at the data, it shows they're much ahead till grade 3, and then I think some amount of dip starts happening. So our entire focus is to cover the journey of a child right from early childhood education till the child completes his school education, and then a whole very objectively driven scholarship program through NSDL in a very transparent manner, which ensures that the education continues. And the barometer of success for us is that every child whom we work with should at least clear 10th standard examination so that that child is able to utilize his or her potential for technical education, vocational education, or go into tertiary education as well. We remain committed to Karnataka. Our education portfolio, as I said, is to more than 3 lakh children. We will continue to do this, sir, because we believe in long-term commitment towards the communities that we work with. This year, I think our budget just for education sector in Karnataka is to the tune of about 48-50 crores. We would be only scaling it up in times to come. My suggestion and my very humble request is please continue to guide us, help us in convergence, help us in getting coordinated efforts. We are working on a school transformation project where 400 schools are going to get covered, and where a whole range of corporates have come together to do this school transformation work. So we very actively believe in the power of collaboration, and with your guidance and your support, I think the machinery has been extremely proactive and supportive to us. I must thank all of them for that, right from the district administration to the top people sitting in the secretariat here. A number of meetings that we've done, always very encouraging, and lots of enthusiastic support. We look forward to your continued guidance and blessings for this. We will make a big difference. Thank you so much. Thank you so much. I now request Mr. Ganesh from HDFC. I would request corporates to stay back. We have a very exciting Good afternoon, sir. certificate. Namaskara. Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister and other ministers. I represent HDFC Bank. In Karnataka, we have close to 450 branches across the Karnataka. While Madam has already briefed that we are one of the largest bank in terms of CSR, I wanted to also tell you, sir, apart from the monetary benefits that what we provide to the government of Karnataka, we are also engaging through our branches in all the taluks and gram panchayats, where our staff can be able to handle the students and impart training on basic banking. It is important that the school students not only learn the academic courses, plus also the banking. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Now, for the first time in the state, we are presenting a certificate of appreciation signed by Honorable Chief Minister himself to all the CSR corporates who have done a wonderful work. I request the corporates to receive the same from the Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, sir, and all the other dignitaries on the stage. HDFC, Mr. Ganesh. United. Next. Next from JSW, Mr. Ashwini, from Honorable Deputy Chief Minister, sir. Brigade. Brigade Foundation from Honorable Industries Minister, sir. Biocron from Honorable Home Minister, sir.
Biocon. Honorable Home Minister for Biocon. American Indian Foundation. American Indian Foundation from Sharan Prakash Patil sir, Honorable Minister for Skill and Medical Education. Toyota Kirloskar from Honorable Higher Education Minister sir. United Way from Honorable Planning Minister sir. NVIDIA from Mr. Madhu Bangarappa sir. United Ways from Honorable Planning Minister sir. Nirbhay from NVIDIA from Honorable Primary and Secondary Education Minister sir. Deputy Resident UNDP Isabella from Mr. Govind Raju sir. Political Secretary to Honorable Chief Minister. He has been the force behind the CM's office to push all the corporates for this function. Thank you, sir. May I now request Honorable Deputy Chief Minister, sir, for his keynote address. Honorable Minister for Primary and Secondary Education wants to give a quick note on Education Department and his response to all the... ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Respected Honorable Chief Minister, Sir Sidramaya sir, and Deputy Chief Minister, Sir D.K. Shukumarji, and all the ministers on the stage. I'm very happy under the leadership of Sidramaya sir and D.K. Shukumar sir, the job what they have given. They have put me back to the school now. I'm in first standard. So I have a small presentation in addition to what you had seen earlier. Right now, what the situation is. So it's going to take only about 4 minutes only. And I think I can play on this? Yeah. As the slides go on, might be a few words from my side will be there and one last sentence, that's it. Namatra, okay, before I start, I just want to bring to your notice that we have under our education, government school, aided school and private school, we have only 1 crore 20 lakh children. So I just want to bring to your notice. And we have about 75,000 schools. Under that, about 64,000 schools are being maintained by government schools and aided schools also. I just want to tell because it's a very large number what our department is right now handling. So up to first standard to 12th standard, we have 1 crore 20 lakh children. These are all different, okay, now we want to concentrate more on, sorry,
I don't know. Back? How do I go back? Red, okay. ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ CSR ಫಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ about 1,000 schools. What kind of schools? I'll just let you know in future. These are the activities what we are doing. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಗಲೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ in terms of infrastructure, in front of information of teaching facility also you all have given. I just want to tell that the admissions for especially KPS, yeah, this is very important. And you ನೋಡ್ಬೋದು 2018 ಇಂದ 2023ಗೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ KPS ಶಾಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ there is a 400% of rise in students. This is where we have, that is in Bangalore, but even in rural sector also, we have, you can see the last one, Vijayapuradalli, Indi anta ಒಂದು ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 342%. ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 300 and odd, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ percentage of students have increased in these kind of schools. So basically the larger presentation what you saw from the department today's first was on ella department idu infrastructure irbodu, the way ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ KPS ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಅಂಡರ್ 300, ಅಬೌಟ್ 280 ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. ಆನರಬಲ್ ನಮ್ಮ CM ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆಪ್ಟಿ CM ಅವರು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ 1000 ಅಂತ, ನಾವು 2000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1000 ಇಂದ 2000ವರೆಗೂ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಚೇರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದೇನಿದೆ. ಆಮೇಲೆ CM ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದರು. ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಟು 8th standard they were giving only one egg. Honorable Chief Minister increased it to 2 eggs per week, and from 1st standard to 10th standard. So that is a very, very big move. Even in our guarantees what we are giving, you know about it, so I will not say much about that. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಕಾಳಜಿ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ few people who have already helped us in CSR funding. So these are different kind of schools. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬೌಟ್ 1000 ಮಕ್ಕಳು, 1200 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆರ್ KPS ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ funded by ourselves, and even CSR ಅವರು ಕೂಡ
ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಸೇರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ವೈಂಡ್ ಆಫ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. And educated workforce is the foundation of every community and the future of economy. ಅಂದರೆ ಮನಿ ವೆಲ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪೈಸಾನು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ದಟ್ there is a bright future of the child who is waiting for you and us, and it is our duty. Thank you very much. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕುರಿತು ವಿಹಂಗಮ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತಕರು ಆಗಿರುವ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Good afternoon to all of you. Respected by Chief Minister Mr. Siddaramayaji, we have very great educationists on the dais. Dr. Parmeshwar, though he is a home minister, he himself is an educationist. Mr. M.B. Patil, he is also a chairman of a university along with Dr. Parmeshwar. He is also an educationist. I am not addressing as a minister. They both are educationists by passion and by commitment. Shan Prakash Patil, for a long time, he was a medical education minister. He also has a passion on education. Mr. Sudhakar, D. Sudhakar, our Minister for Planning. Mr. Madhu Bangarappa, I think you saw his commitment towards the rural parts of Karnataka. Mr. Govind Raju, my Chief Secretary, Chief Minister, Political Secretary. Our Shalini Rajnish, she also has been worked in education as a passion in developing this. I have my Chief Secretary here, Srimati Madam Vandana. I think she should be on the dais. I don't know why she sat down. And various important leaders are there who have been helping my secretaries, Mr. Uma Shankar, Selva Kumar, who have been a great asset to this state. I don't know how to address you, what to address you. A lot of leaders have spoken different things. But one thing, I'm standing here with lot of commitment. I thought that I should come here. I just woke up at 3 o'clock. 4 o'clock, I just started my house in Delhi. Came to airport at 5 o'clock. 6 o'clock was my flight. 9, I think last night I slept at 1 o'clock. So I thought that at any point of time, I should attend this program, which Shalini has taken up the initiative. I think you might have heard commenting on my history myself. By birth, I'm an agriculturist. By profession, I'm a businessman. By choice, I'm an educationist. By passion, I'm a politician. Today, I've stood here as an educationist. Forget the Deputy Chief Minister responsibility, whatever the Chief Minister has given to me. But as an educationist, I've joined here. First, I would like to congratulate all on this conclave, on the invitation by my government of Karnataka. You all have come here. You have helped the state. You have a commitment for the national growth. You have a commitment for the state growth. You have a commitment for the society.
and you all have to be appreciated. We should give you more strength. On behalf of the government of Karnataka, I would like to thank for your noble service which you have achieved. One thing, it takes me to you, I think, and the introductory speech, one of my, from the Federation of Chamber of Commerce was telling, I have a passion, I have a dream on education. Today, one thing, a simple question to all of you. What is the population of Bangalore? How it has grown? What is the population of cities, towns? How it has grown? Why? For example, in my constituency, I am from the rural constituency of Bangalore, which was earlier a rural constituency. 70,000 voters are in Bangalore. I have made a small survey on that. Why they have come to Bangalore? We are on the border of Tamil Nadu. We are near Bangalore. As such, even Mr. Sudhakar, who is the higher education minister, he is also in a border area of the Bangalore. When a survey was being conducted by myself, either all of them have come to Bangalore. The first reason is for education. The second reason is for jobs. How can we stop people coming from the rural to the urban? I think if it doesn't stop the rural people coming to the rural flock coming to the city, cities can't survive. You can't provide water. You can't provide facilities. I should congratulate the UPA government at that point of time when Mr. Pranab Mukherjee was the Prime Minister, Manmohan Singh ji was the Prime Minister, Srimati Sonia Gandhi was the UPA chairman. There was a big debate went on in the party. But then it went to a parliamentary committee. A lot of discussion took place. Then ultimately the commitment was, yes, the entire corporate sector also should take up this responsibility for building this nation. And today, you all are a part of it. You might have heard, after 100 crores, all your zeros becomes zero. It will not have any value. But today, you all are proud to speak that, yes, my institution, we have corporated, we have developed these children, we have developed villages, we have gone to the rural, we have gone to the towns, we have built up this nation. I think you all have a great satisfaction in it. So I have a small plan for myself, which I've been committed to it. I've been yesterday speaking to the Chief Minister on this. The other day I spoke to Shalini Rajneesh, I spoke to some of my friends, corporate friends. What I would like to present before you is, Government of India gave us a social responsibility, the CSR program. Today we all are standing before you. You all are working as an individual. Why we have made you to join here is that we want you to have a united approach as a state. I think in previous one of the occasion I've said, joining together is the beginning. Thinking together is the progress. Working together is the success. That is why we have joined here today. We have to work. We have to you have joined here today. We have to think what should be our program. Then we have to have this success story. We want you to have a holistic approach, a strong approach, a committed approach. We want you to have a proper direction in your work, what you want to do. That is why Srimati Shalini Rajneesh took up this responsibility. I've called you. This is just the beginning. I have discussed with various corporate friends. I have spoken to my Ramnagar district DCs and all the friends. I said, nothing, you need not invest 1 rupee outside Ramnagar. Whatever you have earning, you have to spend in Ramnagar. I think last 7-5 days, I think whether Toyota people have not come. 3-4 years back, I gave them a plan. First, you don't do anything.
There are about 300 schools in Ramnagar district. First, you see that you give a beautiful toilet to all the schools. All the 300 schools, they gave a toilet, spending 20 lakh for every government schools. Now I am working out a plan in Ramnagar district. I have said to the Deputy Commissioner, in whatever how many panchayats are there, I think we have about 6,600 panchayats. I am not speaking on towns, I am not speaking on rural. I have already discussed with the tycoons who are in the education sector, who have CBSE schools, ICC schools. I have spoken to Gopal Krishna, I have spoken to DPS school, I have spoken to other business schools. All of them are ready to cooperate with us. My appeal is to us, you all, let us all join together. We will give a program. We don't want you to take in a different sector. First, our primary duty to see that we stop the rural people coming to Bangalore. Rural people coming to town for want of education, want of job. First, it is our basic duty. Then let us come to the health sector, different sector, and other sector. Here, one appeal is that I think already on the presentation side from the government, Mr. Madhu Bangarappa, Shalin Regis gave a presentation that we are spending about 40,000 crores on education. This is a big money. Yes, this is our commitment. It is a commitment of the government of India and the government of Karnataka. We should give a good education. But is that good education empowering our people? Are our children capable of, now our children at the rural parts in Vijapur or in Shumaga or any part of or Gulbarga, they need not compete with Gulbarga students or Bangalore students. They have to compete on a global market. The telephone which they have with them, the handset what they have, are taking them on the international model. You see Karnataka or any part of, especially India, our children, even the rural city, you go to any Fortune 500 countries, you go to any universities of this world, Indians play a very major role. Why Bangalore is so strong? What government of Karnataka has given? We have given a small direction to them. That is why Bangalore is being called the Silicon City, Health City, IT capital, and so many names we have got. And you go to the Silicon City of the city world, you see all once, I think I remember when Mr. Inamdar was the minister here, a delegation of Netherlands delegation was being there. A governor gave him a lunch to them. I asked that Prime Minister of Netherlands, what made you to come here? He said that, DK, I went to Silicon City. I saw them, had a very big meeting with all of them. Then I could find out that we had 3 days meeting. I wanted to have a business with them. But all my officer was telling, the second man was from India, and the second man who were there among them was from Karnataka and from Bangalore. That was the strength of Karnataka. We had the highest, today also, we have the highest number of engineering colleges. Today we have 67 medical colleges. The best doctors of this world are from Karnataka. The best engineers in this world are Karnataka. You go to any university in the world, only the top man, the white man, will be the vice chancellor. The second man, the third man will be from Bangalore or Karnataka or from India. That is the strength what is. One day, Atal Bihari Vajpayee ji came to Bangalore for laying the foundation for the Bangalore International Airport. I was the urban development minister at that point of time. He said one thing. There was a time when world leaders, first within a span of 2-3 months, about 5 China Prime Ministers, Japan Prime Minister, some other various England Prime Minister, all of them had come. There was a time when world leaders first used to come to Delhi, then they used to go to Calcutta, they used to go to Mumbai, they used to come to Bangalore, they used to go to Chennai. They stopped that. Now the time has come. First they are coming to Bangalore, then they are coming to Delhi. This is what Atal Bihari Vajpayee. Why is this? Because Karnataka has a very big foundation in primary education. Still I feel that though our rural children may not have the quality education of what Bangalore has, still in Dharwad, in Mysore, in Mangalore, in Bangalore, our quality of education is still more stronger.
still has a very big strength. Our engineering college, I think Mr. JSW came out with some proposal. I asked him how much you are spending. They said about 47 crores they are spending. I know the number, I know their economics. I will discuss later on that. Even the JSW chairman, he studied in Bangalore. He studied in MS Ramaya College. He knows the streets of Bangalore. He knows everything. That is why, though he is from a UP, he is one of the richest family member in this country, still he opted Bangalore to be their education hub. Why? Today, what the Manipal education institutions or any other institution, the university, we are focused, we are creating a very big human resources. We have more than 1,000 nursing institutions here. Now nursing. All we have been, people from all over the country are coming to Bangalore, studying, then we have been exporting them. The top is being going out of the country. Below 75 is in Bangalore and Karnataka and India. We want to see that our rural children will have to compete on the global. So my appeal to all of you, let us join together. Karnataka will give a program. I have a separate program. I will request my Chief Minister. I have already discussed with him. We want minimum, we don't want taluk level. We don't want towns. We don't want cities. We want only rural people. We will give a program. We see that the central school or the Karnataka public school or Navodaya school or the CBSE model or the ICSE model to be in our villages. Two panchayats will be clubbed together. I have requested my primary education minister to looking at this one. We will try to give 2 acres of job. We will give you 2,000 or 3,000 places. We request you to build a school and have discussed with the educationists of this state. They are ready to take up the responsibility of adopting one school. One in school run by the CBSE or ICSE, they will adopt one school. You all join together, whatever you will finance, we don't want, we will give a model. We don't want money from you. We don't want to use. We will be accountable, we will just give a direction. As per the plan, you build us a school in the rural parts, you give to us, that is enough. We will take up the other people to see that they run the school with our government collaboration. Our teachers also, with the latest pay commission, are getting sufficient pay. We have to train them. I'm very happy. I could see that I got a lot of literature. I think a lot of them you are finding very difficult from including Gram Panchayat, training the teachers, giving them a differentiate. All of you, definitely government will look at it. We are committed to it. We will see that we will give a proper planning. First, like we have seen so many friends in Infosys, it may be Wipro or other, they are ready to spend more than 1,000 crores. Just I asked Infosys people, just in my constituency, they spent about 50 crores for an hospital, mother and child hospital. If I ask so many other, we could see Nandan Ilkini spending to his old institution about 350 crores. Karnataka has a potentiality. I can assure you, sir, the Chief Minister of Karnataka, before all of them, within 3 years, we can see that 2,000 schools will be at the Gram Panchayat and the entire education system will take over. Not by us, without spending a single rupee from the government. We know that we have taken a very big schemes, 5 schemes, which Chief Minister will explain on that. We know that, but still these corporates have a greater responsibility, the commitment, we will give them support, we will give them direction. Let us be accountable, let us work out in a very transparent way, let us be auditable, let us be structured approach, and let us work out together. I have a lot of things to share. Let me share in a different other platform. My first appeal to all of you is, let us concentrate on the primary education. Primary education is the foundation. If the primary education finishes, then we will look at the skill development, which the society needs. Then automatically the society grows. Let us stop people coming. See, what is the desire of a parent? The most luckiest people, luckiest are the children. Forget all of you. Ask your drivers. Ask your helpers. What is their desire? They want a good school. They want the children to be done. A driver or a very helper in the house.
Ultimately, his desire is that he should have a good education. This is what, apart from that, no child looks at anything. I myself, I'm a rural man. I'm an agriculturist by birth. My father is an agriculturist. Because of education, he brought me to Bangalore. Then I was being put up at the National Public School, studied there. Then my Dr. Gopal Krishna came to my marriage. I invited him for my marriage. He threw out of my school when Devarajaras was the chief minister. He did not give admission. Even after the chief minister telling also, he had not given an admission. Then he came to my marriage. He gave me one small Tirupati this coin as a gift to me. Then I asked him, I don't want anything, sir. To whomever 3 children I get, you see that you give an admission to them. That is enough, was my desire. Then he gave admission to all those 3 children, and they studied in the NPS. I am very happy. See, that is the desire of a parent. I became a graduate at the age of 48. You will not believe it. 48, I became a graduate. Before becoming anything, I contested an election. That is a big history I don't want to tell. So my passion is education. My passion is primary education. I am there, whatever the portfolio I have. Already I have started discussing to the tycoons of Bangalore, industries of Bangalore, builders of Bangalore. Just don't try to misuse the corporate fund. I don't want any CSR to go out of the state. There are various institutions which are working here, earning here, sending outside, and a lot of other, some of them are also misusing. I don't know. But all of you have been, we know the success story. 90%, all of you are doing well. Karnataka government stands committed to strengthen you. We wish you all the best. You are making Karnataka proud. We have a very strong government. We are committed for the growth of Karnataka. We believe in it. We believe in the nationalism. We believe in the constitution. We want every section of the society to grow stronger. We will deliver. We will come out with various policies on creating employment, new system of education, and already we have made a very big commitment in the country on this financial strength to the every section of the society, which my chief minister will go to explain to you. My doors are open, though I am a Bangalore urban minister who is looking after Bangalore and education. We have a different passion to see that we know that the world is looking at Bangalore. India is being seen through Bangalore. Karnataka government is committed to see that, to safeguard the interest of this country. Anyway, I wish you all the best. Let us meet again. Let us join again. Let us think over things. Let us work together. See that Karnataka is sound, strong, stable, committed, and progress. Thank all of you. We have given a lot of commitment in on our manifesto under the leadership of Dr. Parmeshwar. I will share with a bigger platform on this. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable thoughts, for sharing your valuable thoughts with us today, sir. ಪಂಚ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು, ಜನನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವಮಾನ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೋರಿಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ CSR ಸಮಾವೇಶ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ, ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ
ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಯೋಜನಾ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರೇ, ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರೇ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರುಗಳೇ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರವರು ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀವು NGOಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಈ ನಾಡಿನ
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್. ನಾವು ಭಾಷೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Language is there to communicate others. My thinking, my thoughts, I should communicate to others. ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು. ಅದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದಿರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಓದ್ತವ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತಮ್ಮದಿರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಲಾವ್ ಓದಿದೆ. ಲಾವ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿತ್ತ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ 2% ಲಾಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ, ಅದರಲ್ಲಿ 2%ನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 76% ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದು. ಓನ್ಲಿ 76%.
ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 24% ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಭಾಳ ಜನ ಈಗ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದೇ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅದರ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಅಸಮಾನತೆ ತೊಡೆದಾಕದೆ ಹೋದರೆ, ನಮಗೇನು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೌಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾನತೆ ತರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಈ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆ ಲಾಭದ ಗಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 40,000 ಕೋಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ಟು 3,28,000 ಕೋಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಸಂಬಳ, ಸಾರಿಗೆ, ಅವರ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ತರಬೇಕು, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಗೊಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಹಣ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೌರವದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹಣ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಾರಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಕ್ರೀಡ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಡವರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ದಲಿತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವರು ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಬಲತೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು
ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು UPA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ 4th ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್, ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 3rd ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. But directive principles are not enforceable in a court of law. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು. ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್, ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 3rd ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೇಮ್. ಸೊ ಆಗ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದ್ದಾಗ 7 kg ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು 4 kg 5 kg ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 5 kg ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 5 kg ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಡವರು ಹಸಿದು ಮಲಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಹಸಿದು ಮಲಗಬಾರ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸು ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಆಯ್ತದೆ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ನರಳತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಮುದಾಯ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಬಡತನ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬಡತನದಿಂದ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, PUCನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು 5 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 10 kg ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಲಾ 10 kg ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ 200 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಂಥದ್ದು RR ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, RR ನಂಬರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ 200 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಕೊಡೋಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,28,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳು, 1,28,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಆಮೇಲೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವತಿಯರಿದಾರಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಪಾಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಯಾವ ಥರದ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆ ಥರದ ಕೌಶಲ್ಯನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲಾಖೆನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಷ್ಠೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೊಯ್ಯೋದು. ನಾವು ಲೋಕಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳತ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, I don't think you will search for the skilled labor, or you will bring from outside. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೌಶಲ್ಯನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 52,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. 52,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಸುಮಾರು 4,40,00,000 ಜನರಿಗೆ 4,000ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೇಬಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರನೂ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕರೆದಿರೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋಣ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆನೇ ತಟ್ಟಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ನೀತಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಂಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತೃಗಳು ಯಾವಂಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಭಾಳ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಯಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಕರೆದಿರೋದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪರವರು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಲವನ್ನು, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಿರಿಯರು ಎಜುಕೇಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಜಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಏನು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಯೋಜನಾ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಛಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾಳ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್
ಅವರಿಗೆ ಶಾಲಿನವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ SR ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಿತೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಸಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಾನಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Thank you.